Maar is het waar dat u zou hebben gezegd dat het drama in New York, 9/11, dat een inside job is? En is... Heer Baudet. Ik heb gezegd dat ik niet het gevestigde verhaal geloof over 9/11. Het bestaat niet dat het zo gegaan zou zijn zoals men zegt dat het gegaan is met die kapers in die vliegtuigen. Dat die vliegtuigen die gebouwen uit het niets hebben laten neerstorten. That morning, made it there at 8:30 in the morning. Go straight to the lobby, down to the basement. The building has 6 sub-levels of basement, B1, B2, all the way down to B6. B1 office, B1 level is where they have the support office for my company, the cleaning company, American Building Maintenance. So I was talking to the supervisor, and at 8:46 we hear boom! An explosion so hard that pushes upwards in the air, upwards. And it came out from below us, from the mechanical room that was right below us. And it was so loud and so powerful that all the walls cracked, the false ceiling fell on top of us, the sprinkler system got activated, and everybody started screaming so loud because they didn't know what was going on. And the first thing I'm going to say is that a generator just blew up on the B2 level, the level below me. And everybody's screaming. And when I'm going to verbalize it, 6 to 7 seconds after, we hear, "Bah!" The impact all the way on the top of the building of the plane. Gebouw nummer 7 in Manhattan is uit het niets naar beneden gegaan. After I called several individuals, one individual told me that to leave and leave right away. So we subsequently went to the stairwell and we're going down the stairs. When we reached the 6th floor, the landing that we were standing on gave way. There was an explosion and the landing gave way. And I was left there hanging. I had to climb back up and now I had to walk back up to the 8th floor. The firefighters came, they came to the window, they started yelling, "Do not do that, it won't hold you." And then they ran away. See, I didn't know what was going on. That's when the first tower fell. When they started running, the first tower was coming down. Many hours later. Probably find out more now about that from our correspondent Jane Stanley. Jane, what more can you tell us about the Salomon Brothers building and its collapse? Well, only really what you already know. Details are very, very sketchy. As you can see behind me, the trade center appears to be still burning. We see these huge clouds of smoke and ash, and we know that behind that there's an empty piece of what was a very familiar New York skyline, a symbol of the financial prosperity of this city, but completely disappeared now, and New York is still unable to take on board what has happened to them today. Presumably there were very few people in the Salomon building when it collapsed. I mean, there were, I suppose, fears of possible further collapses around the area. That's what you would hope. Unfortunately, I think we've lost the line with Jane Stanley. A few moments later. En dan nog even, vlak voor de impact, raampje naar beneden, paspoort eruit gegooid, raampje weer dicht en erin gevlogen. Het is een extreem onwaarschijnlijk verhaal. Tegelijkertijd heb ik altijd gezegd, ik weet niet hoe het dan wel is gegaan. Ja. Dat een man in een grot met een nierdialyse dit allemaal even geregeld zou hebben. En het zwaarst bewaakte luchtruim op aarde gedurende een uur lang heeft weten te kapen. Het is extreem onwaarschijnlijk. Ik geloof het niet, maar ik weet niet hoe het wel is gegaan. Want ik zeg u, meneer Baudet, helaas heeft 9/11 ook plaatsgevonden. Daar hebben heel veel mensen het leven gelaten. Ja, ik heb er geen woorden voor, zoveel onzin dat u nu praat. Heer Baudet. Ik heb gezegd dat ik
niet het gevestigde verhaal geloof over 9/11. Het bestaat niet dat het zo gegaan zou zijn zoals men zegt dat het gegaan is. Helaas heeft 9/11 ook plaatsgevonden. Er hebben heel veel mensen het leven gelaten. Dat het zo gegaan zou zijn zoals men zegt dat het gegaan is. Ja, ik heb er geen woorden voor, zoveel onzin dat u nu praat. Ja, nou, 9/11 heeft. Er zijn gebouwen neergestort op 9/11 en er zijn mensen gestorven en dat is vreselijk. Daar zijn we het helemaal over eens. Kort daarna is een wet ingediend, die lag kennelijk al klaar, van 1200 pagina's, de Patriot Act. Op grond daarvan heeft Amerika misdadige martelpraktijken gestart op Guantanamo Bay. In Abu Ghraib is 7 landen binnengevallen en heeft daar nog miljoenen doden gemaakt. Ook dat is afschuwelijk geweest. Dat is een van de grootste vergissingen geweest in de buitenlandse politiek. En ik schaam me dat Nederland die oorlogen gesteund heeft. Meanwhile, the result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of of Ukraine. Iraq too. Anyway, 75.